Семинар катнашчылары. Так, сегодня у нас докладчик Зафар Норматов о Poissonных структурах на пространстве Gln инвариантных пар 2 на 2 n на n матриц. Qaysi tilda ma'ruza qiladi Zafar? Ingliz tilidami, o'zbek tilidami? Ingliz tilida. Ingliz tilida. Tak, ilmiy rahbar professor Farhod Eshmatov. Shu yerda sizlar Farhod? Shu yerdaman. To'g'ri, shu yerda. Так, vaqt bo'ldi shekilli. Давайте. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Today's topic is on Poisson structure on the space of Gln invariant pair of n by n matrices. During the presentation, we talk about group action, ring of invariants of matrices, and we give the description for the case n equals 2 and 3. We also talk about closure measure space and Poisson structure. Let G be a group and X be a non-empty set. An action of the group on the set is a function from the direct product to the set, such that all X from the set and the G1 and G2 from the group satisfy the following two conditions, where E is the identity element of the group. In this case, we call the set X as a G set. Let X be a G set, and for an element from the set, we define the following set, and this set is called the G-orbit of this element. The set of all G-orbits is written as follows and is called the orbit space. Now we give the examples for action. Let X be non-empty set and G be a group permutation group on this set. Then we define action by this formula. For all sigma from group and X from the set. Then this will be an action of the group on the set. Second example, let G be a group and H be it is normal subgroup. If we define the action by this conjugation, then this formula defines an action of the group on the set H, namely on normal subgroup of the group. Now we talk about Gln orbits on matrices. Let Mn be the space of all n by n matrices or the complex number field C. The group Gln acts on the direct product by simultaneous conjugation. We can identify the direct product as the affine space of dimension dn square. And here there is the problem, and the problem is to describe the orbit space as an algebraic variety. Now we'll look example to understand this problem. Let's consider the case d equals 1 and n equals 2. Namely, GL2 acts on M2 by conjugation. Then the theory of Jordan canonical forms says there are exactly two types of orbits. Namely, they are as follows. Thus, we have the following disjoint union of two affine spaces. Therefore, this is not a connected variety and not a good object in algebraic geometry. To resolve such issues, in 1965, David Mumford developed a new orbit space by geometric invariant theory quotient using Hilbert's ideas on invariant theory, where V is algebraic variety and
G is an algebraic group acting on this variety. Roughly speaking, the space consists of all closed G orbits on the variety V. Now we move to describe the above example. Let's describe the quotient variety. If A is not equal to B, the orbit of DAB is closed and two-dimensional. And so when they are the same, then DAA is closed and zero-dimensional. However, DC is not closed because if we take просто zero-dimensional, просто one point about the zero-dimensional means it's only 1 point. DC is not closed because if we take the following conjugation and we take the limit, we take this point and it is out of the set of DC. Shunda Zafar, closed qaysi ma'noda bo'lyapti? Closed means topologically closed by Zariski topology. Конечный мерный bo'lgandan keyin обычный topologiya bo'lsa kerak edi. Evclid topologiya da. Zariski topology. We are looking for affine varieties. Olimlar limitga o'tdingiz, yana o'zi chiqdi, tushunarsiz bo'ldi-da. Bu S 1dan S 0 ga o'tib qoldi. Bu ko'rinishdagi emas, boshqa bir ko'rinishdagi nuqtaga o'tib ketib qoldik bu yerda. Orbita qilinsa chiqdik. Tushunardim. Thus, we obtain the following equality. Demek, so in this case, now it's a connected variety. Now it's connected variety, right? Yes. Unlike the usual orbit space. То есть здесь, получается, орбиты по-другому теперь считаются, да? Смотрите, что такое? Получается, что вот орбита, которая вот этот Жорданов получился, этот C1, она просто пропадает, понимаете? Она как бы склеивается к основной орбите, к орбите CC, понимаете? То есть вы можете... отношение эквивалентности другое получается. Да. За счет того, что отношение эквивалентности другое, у нас получается те точки, которые вот эти получились Жордановой формы, они просто склеились, понимаете, к диагональным матрицам. Понятно. Ясно. In general, the description of this quotient is essentially an open problem and one of the most problems of classical invariant theory. Since any algebraic variety V is determined by its algebra of polynomial functions, we want to describe this algebra, and this is our main problem. The first step in understanding this algebra is following result due to Mumford. The group G action on V induces G action on the algebra of polynomial functions by this formula. Then we define the subalgebra of G-invariant polynomials. Namely, it can be formulated as follows. In 1965, Mumford proved the following theorem. Let G be an algebraic group acting on an algebraic variety. Then there exists the following isomorphism. Isomorphism? Grup isomorphism? Ya, как векторное пространство? Алгебра изоморфизм, Алгебра изоморфизм, Да, конечно, алгебра изоморфизм. By Mumford's theorem, the main problem can be restated as follows. To describe the ring of invariant matrices, we need to
solve the following two problems. The first is to find generators of CND, and the second is to find all the relations between these generators. Since we identifying the direct product with algebraic variety, we have the following. Where xijk is a map from the direct product to the field. It sends to this point. This is the IG's entry of matrix AK. And the algebra consists of all polynomials in variables xi, igk. Now we recall GLN action on the direct product. The induced action on the algebra of polynomial functions are given by this formula, and the CND can be written as follows. For any tuplets, we have the following equality. Therefore, the trace belongs to CND. For the GLN invariant of matrices, we have the well-known results. In 1975, Matrices and Razmislov proved that the ring CND is generated by all traces where k is from 1 to n square. Also, every relation among trace generators is a consequence of the Cayley-Hamilton theorem. Zafar. Ancha borku, mana ikkinchi teorema borku, bu Razmislov Razmislov yo'q edi, faqat Matrices'ni o'zi qilgan. Razmislov faqat birinchi qismida uni qilgan, qatnashgan. Maqolani o'zini ko'rdingizmi, Zafar? Maqola juda qiyin, Razmislovning maqolasini topish qiyin. Odatda odamlar просто Razmislovga sil qiladi, lekin maqola o'qilishi og'ir bu maqola Razmislovda. Yo, sal metodlari boshqada. Lekin silka bu yoqda odatda o'sha silka faqat o'sha tracelar generate qilishni aytgan. Mana birinchi qismi faqat Razmislov bor. Ikkinchi qismida o'sha faqat Matrices'ni o'zi. U boshqa maqolami o'zi? Boshqa maqola. Bu ikkita har xil maqola. Bo'lmasa yozish kerak edi, maqolani anaqalar, koordinatsiyalar. Advancedagi maqolani yozish kerak edi, ajin. Chunki yili ham bir xilda. Yili ham bir xil. Umumiy holda endi bu ikkita natijani umumlashma teorema sifatida ko'pchilik hali maqolada hali yoziladi. Aslida o'sha ikkinchi natija o'sha Matrices'ga tegishli va birinchi natijada Matrices mana bu tracelar bilan generate bo'lishini keltirilgan maqolada. Lekin mana bu upper bound yuqori chegarasi aniqrog'i Razmislov tomonidan qo'yilgan bu yerda. These two theorems give only partial answers to the main problem, because first, a minimal generating set of CND is not known, and second, we don't know explicit relations among these generators. Now we look at the example. By Matrices-Razmislov theorem, the ring C21 is generated by the following four traces. On the other hand, for a matrix, the characteristic polynomial is as follows, where C1 and C2 is equal to are equals as follows. By the Cayley-Hamilton theorem, we have the following equality, namely the characteristic sequence is equal to 0. This implies that trace x cubed and trace x to the power 4
can be expressed as polynomials of trace x and trace x square. Thus, the set is a minimal generating set of C to 1. And also there is no relations between trace x and trace x square due to the Kelly-Hamilton theorem. Thus we obtain the following isomorphism. Also this agrees with our earlier results. The quotient is isomorphic to C2, and where each matrix maps to the following tuple. Now we talk about some results in solving the first part of the main problem. For a field of characteristic 0, the generators of G-invariants, where G is from the set, it can be Gln or orthogonal group or symplectic group. The generators were described by Sibirsky and Matrices in these papers. Generators for special orthogonal group invariants were calculated by Aslaksen and others in this paper. Over a field of arbitrary characteristic generators for matrices Gln invariants were found by Duncan in this paper. Zubkov described generators for matrices orthogonal groups and symplectic group invariants. Generators for matrices special orthogonal group invariants were calculated by Lopetin in this paper. Also, we talk about some results in solving the second part of the main problem. In the case of characteristic 0, relations between generators for matrices Gln, On, and SPN invariants were established by Matrices in this paper. Also independently, Razmislov found the relations for Gln invariants. Over a field of arbitrary characteristic relations for matrix Gln invariants were established by Zubkov in this paper. In this paper, Lopetin described the relations for matrices On invariants. Now we talk about the C and D Gln invariant matrices explicitly. Explicit minimal set of generators of C and D are known for n equals 2 and 3 for any D, and also n equals 4 and 5 for D equals 2 only. The exact upper bound of the degree of trace polynomials sufficient to generate C and D is equals for 2 is equal to 3. For 3 it's equal to 6, and for 4 it's equal to 10. Even less is known for the defining relations between these minimal sets of generators. The explicit form of defining relations for n equals 2 and D is greater than 2 or equal to was given by Drensky and Formanek in this paper. For n equals 3 and D equals 2, a minimal generating set of C32 consisting of 11 trace monomials of degree less than 6 was found by Terenishi. Now we move to give the description for the case n equals 2. In 1941, Dubno proved that the following
5 traces generate C2, and there are no relations between the generators. And now we move to the algebra C32. In 1986, Tiranishi found the following 11 generators, and they form a minimal system of the generators for C32. Also, 2002, Nakamoto found a very complicated algebraic relation of the square of the last trace via the rest of the generators. Also, in this paper, Aslaksen, Drensky, Sadekova found another minimal generating set of C32. If we compare the generators, the first line doesn't change, but in the second line, they take traceless versions of matrix X and Y. And also they changed the last two generators. Yeah, the last two generators changed to V and W. V and W are defined as follows. By these generators, the defining relation between these generators is more simple than of the one found by Nakamoto. And the relation is as follows. Now we talk about closure-measure space. For an integer, let Cn bar be the subset of the direct products defined as follows. The action of the group Gln on the direct products restricts to an action of Cn bar. Indeed, this is true for any G from Gln. The quotient group, quotient variety, quotient space is called nth closure-measure space. Now we give the presentation of the coordinating of the closure-measure space C3. The following 9 traces forms a minimal generating set for the coordinate ring of the closure-measure space C3. Moreover, the last two generators V and W are constants, and they equal V is equal to -3, V is equal to 2 in the coordinating of the closure-measure space C3. Also, we have the following 5 defining relations in the coordinate ring. By the motivation of these relations, the defining relations among the generators of C32 can be written as follows. Where we have the following 5 notations. Зафар, алдыңғы машинасынан сіз результаты кезде жазмапсыз да, түсінарсыз да кім результат деген. Қазір қайерде Дренский қайерде оны түсінарсыз болып тұрды. Бұл сіз результатсыз, doğru mu? Ошаны айтып өтейін де. Bu доклады академик наука шыққан еді. Ошаны жазмай кеттіңіз. Qaysi rezultat sizniki, qaysi eski rezultatlarni biz bilishimiz kerak edi. Tushunarli ustoz. These results are our results. By the motivation of the 5 relations,
we can write the defining relation of C3 too, where we have 5 notations. And if we compare these notations with the above 5 relations, there are slightly a little difference here. If v is equal to -3, then these 3 notations give the defining relations of the coordinate ring of closure module space C3. Now we talk about Poisson algebra. A vector space P over the complex number field C with 2 binary operation is said to be a Poisson algebra if the following 5 identities hold. Strictly speaking, Poisson algebra is a commutative associative algebra. It is also Lie algebra, and the Leibniz rule holds. In this case, we call this bracket as a Poisson bracket. Yani Zafar bir yerde 2 amal bo'lib, birinchisiga nisbatan assosiativ kommutativ, ikkinchisiga nisbatan Lie algebrasi deb ta'kidlasangiz yaxshiroq bo'lardi. Tushunarliroq bo'lardi. Tushunarli. Now we give example. Let A be the algebra of polynomials in 2 variables. Then it is commutative associative algebra if we define Poisson bracket by this formula. We now check this satisfies the last 3 conditions. Here the third condition is also true. Here is the fourth condition is true, and the last condition here. Hence, A is a Poisson algebra. I think it is not necessary to prove if it's Jacobian. It's well known, what? Isn't it? This? Yes. If we look this here, the same colors are goes to 0. Men demoqchimanki, bu уже agar integralni bo'lib bersa, bu narsa ma'lum, mana bu hisob kitoblar kerak emas. Bu n o'lchamlikda ham bo'ladi, n armlik bo'yicha ham bo'ladi. Da to'g'ri, ma'lum narsalar bo'ladi. Enli algebra uchun ham bu ma'lum. Yo, bu example sifatida beradi Bahrom aka. Isbotsiz bersa bo'ladi-da. Isbotsiz bersa bo'ladi, men tushunmayapman nimaga isbotdan beryapsiz. Shunchaki sal tekshirib ko'rsatib qo'yganimiz uchun. Yo, uni do'stlar bilan qilgan maqolalarimizda ham bor-ku bu narsa. Tushunarli. Now we want to describe the Poisson structure. Let omega be the bilinear form on V. Define it by these conditions. Let R be a free C algebra on the generators X and Y. Define a bilinear map by this formula, where elements U1 and so on UP, V1 and so on VQ are either X or Y. It's known that with this bracket, R is a Leibniz algebra, and this result is proved by Kontsevich. Zafar, buni bor-ku, buni отдельно chiroyli teorema sifatida yozsak, bu Kontsevich juda katta rezultat. Gilfand juda buni ko'rib, rezultatni ko'rib hayron qolgan. Shuning uchun buni отдельно bitta ramka bo'lib, teorema Kontsevich teoremasini berish kerak-da. Chunki bu bu eng muhim teoremalardan biridir nikomotativniy geometriyada. Tushunarli, ustoz. Ginsburg proved the following proposition: the quotient algebra with the induced bracket is a Lie algebra, where of R is
span of AB means BA. Define a map as follows by this formula. In this paper, Ginsburg proved that the map trace is well-defined map, which endows Cn2 with a Lie algebra structure. Hence, Cn2 becomes a Poisson algebra. Now we know the Cn2 is the Poisson algebra. Hence, we can get the Poisson table of C32, and this table is as follows. A1, A2 is equal to 3, and we give the following table, and there is a skew symmetricity, and the other multiplications are 0. Yo, pastaga zero emas-ku, pastaga просто minusi bo'ladi, to'g'rimi? Skew symmetryligi bor deyapman, ustoz. Bu tomon yuqori burchakda beramiz, pastda skew symmetryligi bor hamda undan tashqari berilmagan ko'paytmalar 0 ga teng. Misol uchun C3.2 da bu yerda generatorlarimiz bo'lish kerak edi. VW bilan olinadigan generatorlarimiz bo'lish kerak edi. Ular bilan olinib turgan ko'paytmalar 0 ga teng. Shu ma'noda. Now we move to the case n equals 4. In this paper, the 14 generators form a minimal generating set for the coordinate ring of the closure modular space C4. Also we have the following theorem. The followings are defining relations in C4. O'zbekcha gapirsam maylimi shu yerda sal tushuntirishga? Gapiring. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi mana bu relationimiz biz o'zimiz metod bo'yicha olamizda. Hozir biz yuqorida aniqlagan Poisson strukturamizdan foydalanib, ya'ni o'sha Poisson bracket olish natijasida qolgan relationlarni olib chiqamiz. Shu munosabati bilan shunda biz hozir bu yerda 15 ta relationni olamiz bu yerda. Relation struktura yordamida. O'zbek tilida gapirsangiz, o'zbekcha gapiring. Relation munosabatlar. Munosabatlar, 15 ta munosabatni olamiz. Generally, in this paper, Аюпов and Ginsburg proved that the following set generates Cn as an algebra. Now we take the subset of this set. Let P be a set of the following generators. And we have the following theorem. There exists at least one defining relation among these generators in the set P. Zafar, lekin mana shu P bor-ku, mana shu P. Generating setligi noma'lum, to'g'rimi? En qolgan o'sha ayting-da. Now it is a minimal generating set. Hozir minimal bo'lsa, nima uchun orasida relation bo'lishi kerak? Munosabatlar bor. Yo'q, umumiy holatda minimal generating set topish masalasi va ular o'sha minimal setning, haligi minimal hosil qiluvchilar orasidagi relation topish kerak edi.
Lekin biz bu yerda hozir P to'plamni minimalligini bilmaymiz, lekin shu hosil qiluvchilar orasida kamida bitta munosabat bor ekanligini ko'rsatdik. Ko'proq bo'lishi ham mumkinmi? Bittada? Yo'q, hozir biz yuqorida aniqlagan Poisson strukturamiz yordamida agarda biz bitta haligi olsak, munosabat olsak, Poisson struktura yordamida boshqa munosabatlar ham olishimiz mumkin. Balkim Poisson haligi bracketlarini olganlarimizda 0 bo'lib, yagona chiqib qolishi ham mumkin. U holatda nechtaligi soni bo'yicha hali aniq emas. Lekin kamida bitta munosabat bor. Yo'q, Zafar, birinchidan hozir bu yerda juda to'g'ri aytmadingiz. Birinchidan bu set bor, mana following set generators. Bu hali full set of generatorsga ham ma'lum emas hatto. Umumanda so in general it's not known if this is the full set of generators. To'liqligi hali ma'lum emas. Просто ko'rsatyapsizki, mashhurlar orqali bular o'rtasida relation borligini ko'rsatyapsiz. Bu degani o'zi shunaqa bo'lsa kerak. To есть mana shu full set of generators bo'lishi mumkin degani ana u deyapti-da. Lekin buni ham hali isbotlamadi-da. Umuman xohlaganim uchun bu hali isbotlangan narsa emas-da. Ustoz, mana shu P to'plami ichida boshqa haligi munosabat bor yo'qligi haqida aytmoqchiman. Hali. Ya'ni bu to'plamni oladigan bo'lsak, bizda здесь написано, что это не множество всех генераторов, вот написано пусть P это множество следующих генераторов. Да. Не, но он сказал потом, что это он сказал, что он не знает, что это minimal set of generating set. А прежде чем ответить, что на это minimal set of generating set, нужно вообще знать, вообще является ли это generating set вообще. Понимаете? Поэтому в этом смысле не прав, да? То есть мы даже, в общем говоря, это гипотеза. В общем говоря, это гипотеза о том, что это будет minimal generating set, но это еще не доказано. Понятно. Bo'ldimi Zafar? Hozircha shu natijalar bu yoqda haligi Публикация. publikatsiyalar. У меня вопрос, Фархад, к вам. Вот вы тут делали доклад вот этим, да? Да. Тут чем отличается то, что он говорит, от того, что вы тогда рассказывали? Да. Нет, вот, да. Шагабаевич, вот на самом деле, вот о чем был вообще доклад? Да? Вот на самом деле он немного скомканно рассказал. Дело в том, что вот что происходит здесь. Да. Говорите. Haqiqatan haqiqatga sal ochib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ayniqsa oxirgi joyini ham men yaxshi ilg'olmadim. Qanaqa qilib Poisson algebrasi mana bu munosabatlarni hosil qilishda ishlayotganini ham sal tasavvur paydo qilish qiyin bo'ldi-da. Hozir ana unda bo'shavasizlar. Давайте, смотрите быстрее. Вот. Ладно, потом. Я на семинаре. Так. Я не прослушал, я там Да. Шоколадович, ну вот немного скомканно рассказал. Вообще вот идея в чем заключается? Вот как он отметил, вот изучить это пространство вот этих орбит, так, вот это G-invariant. Да. И вот то, что вот было известно, вот то, что вот самый главный результат, который был известен, это вот теорема Matrices, да, и размыслова о том, что вот он дал некую, значит, generating set и дал и сказал, что все соотношения, которые получаются между этими генераторами, они будут приходить из Келли-Хамильтона, из теоремы Келли-Хамильтона. И вот с тех пор, ну, для конкретных n, например, скажем, n равно 2, вот это результат Дубнова, о том, что вот что будет minimal generating set и какие будут соотношения. Когда n равно 3, это уже открытый вопрос. Даже для пары матриц это был открытый вопрос до вот этой работы, классической работы Тираниши и Накамото. Вот Тираниши дал generating set, а Накамото дал relation. Но вот если вы посмотрите на статью Накамото, вот эта relation, она написана на 2 страницы. То есть фактически ее никуда нельзя использовать. То есть это никуда не годится. Да, вы говорили. Да. И теперь вот то, что сделали вот Дренский, да, они вот дали простую формулу для вот соотношений, намного проще. Просто они выбрали немного другой generating set, и уже соотношение получилось довольно-таки простое. Понятно. Что на самом деле происходит в работах, вот то, что сейчас Зафар говорит, да, что происходит, это то, что, понимаете, вот на этой алгебре, да, на этой G-invariant quotient, на этой алгебре инвариантных полиномов,
на самом деле есть вот эта Poissonова структура. Ну, вот и на самом деле, к моему большому удивлению, никто эту Poissonнову структуру не изучает. То есть вот единственное, где вообще про это было упомянуто, это вот в работе Гинзбурга с Итингофом, вот, который Инфинитион слышал, это классическая статья про Symplectic Reflection. Единственное, это вот там упоминается, и все. И больше нигде вот использование этой Poissonной структуры не происходит. И к нашему удивлению, что произошло, вот мы вот это, то, что вот Дренский, там, Тираниши, Накамото вот потратили вот столько времени, она очень просто получилась вот через эту Poissonную структуру. И что самое удивительное, на самом деле, вот для n равно 4, вот тоже, опять же, те же самые проблемы. Generating set, так, соотношение. Очень сложный вопрос. Но вот в нашем случае, мне кажется, что мы можем вот эту проблему добить и полностью получить и minimal generating set, и все соотношения, которые в этой алгебре есть. Именно используя эту Poissonную структуру. Poissonная структура, одна из причин, почему вообще, мне кажется, эта Poissonная структура не использовалась, мне кажется, это то, что вот просто люди не знали, что есть такая простая формула. А простая формула, она пришла именно из работы Концевича. То есть то, что вот Концевич показал, что существует гомоморфизм, так? Алгебра хомоморфизм. Из вот этой свободной алгебры на двух образующих в кольцо инвариантных полиномов. На самом деле, вот это, и то, что гоморфизм, он настолько был точный, и из этого гоморфизма Poissonная структура, она очень просто выглядит, понимаете? И в силу этого, как бы, нам удалось, вот эти работы сильно упростить, и вот сейчас мы вот с Рустамом тоже пишем статью, вот для n равно 4, мне кажется, мы можем добить этот результат, понимаете? Получить полный set of generators и соотношение. То есть вот это на самом деле очень новая вещь, он на самом деле не очень хорошо рассказал. Во-первых, как... Ну, акценты надо правильно ставить, акценты. Да. То есть нужно акценты именно то, что новое в этой работе, это то, что все до сих пор известная работа, они используют теорию инвариантов и теорию представления группы GL2, там GLN, группы GLN. То есть теория представления GLN. А здесь акцент именно то, что существует Poissonная структура. Это полная, абсолютно новая работа. То есть, и мне кажется, она как бы очень много полезных вещей даст, на самом деле, в будущем. Ну, вы как-нибудь потом сами расскажете, ну, когда Да. более подробно. Да. Не, ну просто, да, я к тому, что скоро должен защищаться, поэтому я хотел, чтобы он сам рассказал это, чтобы этот... Хорошо. Еще вопрос, савал вам, я Зафари. Абрар, Бахрам. Ясно, да? У него срок заканчивается в этом году? Да, Шакулач. Да. Ну, вроде публикация нормальная. Главное, чтобы он сам хорошо вошел в эту тематику. Она не такая простая, довольно сложная. Хорошо. Не, ну вот эти вычисления, которые вот он проводил, вот это сам результат, это его работа, это полностью, как в основном, это его работа. Поэтому, на самом деле, он вошел в предмет и, ну, на самом деле, мне кажется, это недостаточно многих наших аспирантов, то, что они доклады не умеют делать, просто делать акценты, вот правильные акценты. Вот что вот на самом деле меня удивляет, то, что вот доклад идет монотонный, и непонятно, где вот делать ударение. То есть такое ощущение, что везде как бы везде либо все важно, либо все не важно, понимаете, поэтому трудно уловить. Да, и акцентировать, где кто сделал, и какая перед ним задача стояла, и что он сделал. Вот на это делать акцент надо. То есть товар лицом надо уметь показать. Да. Правильно, совершенно правильно. Hammaga tegishli gaplar bu. Marhamat, yana savollar yoki anaqa bormi? Kommentariylar? Нет, да? Ну, хорошо. Rahmat. Zafar, ishlaringizga omad. Rahmat, ustoz. Так. Jobir, demak keyingi seminarga doklad bormi? 14 mart kuni Abror Xudoyberdi doklad qilib bermoqchi ekan. 28 mart kuni Hakim Otabek. 22 kuni Bayram akamizda. Bayram aka, yaxshi. 21 kuni. Yaxshi, bo'pti. Bo'lmasa hammanglar uydagi ayollarni, qizlarni tabriklab qo'yinglar kelayotgan bayramlar bilan. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Bo'pti. Rahmat.